হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। শর্টহ্যান্ড চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে হবে TN-DN অর্থাৎ জয়েন্ট লেটার দিয়ে ইংলিশ ডিকটেশন। তো আমি আগে একটি রেকর্ড করে নিয়েছি, তো আমি সেই রেকর্ড শুনে আঁচড় লিখবো, এরপরে ইংরেজিতে ভাঙাবো। তো সবাই সঙ্গে থাকুন। The cowboy tends the cows in the lawn. The students of this school abide by discipline. Cows are by nature gentle animals. He gets a handsome pay. The plants are to be helped. The owl is hooting at midnight. Please check your temper. All the while, I am with him. At the end of meeting, we have a dinner. Nazrul is as great as Whitman. I am at a loss. তো আমার ডিকটেশনটা ভাঙানো শেষ, আঁচড় লেখা শেষ। এবার আমি আঁচড়টা দেখে দেখে ভাঙাবো। দ্য কাউবয় টেন্ডস দ্য cows in the lawn. The স্টুডেন্টের বিপ হচ্ছে ইস্টু, আর আপনাদের স্টুডেন্টস আছে সাথে এস হবে। স্টুডেন্টস অফ দিস স্কুল abide by DOSOP হচ্ছে ডিসিপ্লিন। এরপর cows are by nature gentle animal. He gets a handsome pay. The blinds are to be helped. The owl is hooting at midnight. এরপর আছে প্লিজ চেক your temper. All the while I am with him.
এরপর আছে at the end of meeting we have a dinner. এরপর আছে নজরুল is as great. আপনারা গ্রেটের জন্য গড়, এইটা ব্রিফ মুখস্থ রাখবেন। গ্রেটের জন্য গড় as whitman. এরপর আছে I am at a loss. I am at a loss. এবার আমরা এটা দেখব যে আমাদের কতগুলো ভুল হলো বা কতগুলো লিখিনি। তো চলুন শুরু করা যাক। The cowboy tends the cows in the lawn. The students of this school abide by discipline. Cows are by nature gentle animals. He gets a handsome pay. The plants are to be helped. The owl is hooting at midnight. Please check your temper. All the while, I am with him. At the end of meeting, we have a dinner. Nazrul is as great as Whitman. I am at a loss. তো আমার এটা দেখা শেষ। তো আমি দেখব আমি কত নাম্বার পেলাম। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। এখানে মোট 71টা ওয়ার্ড ছিল এবং সবগুলাই ধরা হয়েছে। তো আপনারা এভাবে সবাই বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আর নাম্বার কাউন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।